Good day to all. In this session, I will be dealing with the fourth unit, Material Control of Cost and Management Accounting, Paper 1, prescribed by Mangalore University. In the previous chapter, you have understood how a firm prepares its cost sheet and also about the importance of material cost. Therefore, in the present session, we will learn about the meaning, definitions, and objectives of material control and also a brief explanation about the purchase of materials. ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. What is material control? In simple, the term material refers to all commodities consumed in the process of manufacturing. The term material, as used, generally refers to raw materials, factory supplies, and components. Please note the term materials, stores, and inventory are often used interchangeably. However, these terms differ. ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. According to CIMA of UK, material cost is the total cost of commodities supplied to an undertaking. Material represent an important asset and is the largest single item of cost in almost every manufacturing business. Usually, more than 50% of the total product cost in an organization is related to material. In most manufacturing units, the cost of raw materials represent a high proportion of the total cost of production, and therefore proper control of materials is necessary from the time orders are placed with suppliers until they have been consumed. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ವೆಚ್ಚವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. Now, in simple, what do we mean by material control? The regulation of an organization relating to procurement, storage, and usage of material in such a way as to maintain an even flow of production without excessive investment in material stock. ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಗತ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. Now, let me highlight the two important definitions of material control. Material control is defined as providing the right quantity of material of the right quality at the right time and place at the minimum cost. So, in simple, it is a system which ensures the provision of the required quantity of material of the right quality at the required time with minimum amount of capital. ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು. Material control can be defined as a systematic control over purchasing, storing, and consumption of material so as to maintain a regular and timely supply of materials at the same time avoiding overstocking. ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವು ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು
ಅತಿಯಾದ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್? ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು? First one, availability of material. There should be a continuous availability of all types of materials in the factory so that production may not be held up for want of any material. Therefore, minimum quantity of each material is fixed to permit production to move on as schedules. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರಂತರ ಲಭ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. No excessive investment in materials. Investment in materials must not tie up funds that could be better used in other activities. In order to avoid overstocking, a maximum quantity is fixed to each item of material above which stock is not exceeded. ಓವರ್ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Reasonable price. While purchasing materials, it is seen that it is purchased at a reasonably low price. At the same time, please keep in mind, quality must not be sacrificed at the cost of lower price. The material purchase should be of that quality alone which is needed. ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. Minimum wastage. There should be minimum possible wastage of materials while these are being stored in the godowns by storekeeper or used in the factory by the workers. Wastage should be allowed only up to a normal level. Storekeepers and workers should be trained properly to handle the materials in a scientific way to avoid the wastage. Proper storage conditions must be provided to different types of materials. All effort should be made to keep losses at the minimum. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದಾಗ ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. No risk of spoilage and obsolescence. In order to avoid spoilage and obsolescence, a maximum quantity of each material is determined and a proper method of issue of material is followed. The materials received earlier should be issued earlier. Ready information about availability of materials. The storekeeper must supply information about materials because he keeps an up-to-date record of every item of stock under a proper system of material control. ಸ್ಟೋರ್ಕೀಪರ್ ಪ್ರತಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Misappropriation of material can be avoided by a system of internal check on materials which is a part of material control. ವಸ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. Right amount of payment to suppliers. Invoices received from suppliers should be approved for payment only if the items of materials ordered have been received and properly checked to avoid excess payment to suppliers. All these objectives which are highlighted will surely help an organization to reduce the wastage of materials and maximum use of material resource effectively in an organization. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ವ್ಯರ್ಥ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. What are the advantages of material control to an organization? Let me highlight a few of the major advantages.
A good system of material control will facilitate elimination of waste in the use of materials, reduction of risk of loss on account of theft, loss, fraud, etc. to proper storage, facilitates the smooth running of production by ensuring the supplies of materials of the right quality in right quantities at the right time and at right prices. Avoidance of overstocking and also unnecessary locking up of working capital on materials. Possibility of economic buying by determining the economic ordering quantities. Reviewing and revising of product design and savings in material. Quick and accurate availability of data relating value of materials used in various departments. Preventions of production delays. ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು? ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳತನ, ನಷ್ಟ, ವಂಚನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರಣ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಗೆ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೊರೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. To sum up, an effective system of material control enables a firm to enjoy maximum benefit. ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. What are the elements of material control? As we know that material control extends to all spheres of material management, that is, it includes buying, receiving and inspection, storing, consumption and also accounting. It includes the following steps. First one, purchase of materials. Second, receipt and inspection of materials. Third, storage of materials. Fourth, issuing of materials. Fifth, accounting of materials. And last one being keeping of physical and perpetual inventory record. The most important elements of material control are purchase of materials, inventory control and issue of materials. ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವು ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರಮುಖ 3 ಅಂಶಗಳು ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ದಾಸ್ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆ. What is meant by purchase of materials and what it comprises of? Industrial buying is an important function of management and a significant step in the process of material control. A separate department is set up to handle all purchases. This department has to decide what to buy, when to buy, from where to buy, how much to buy, and at what price to buy the materials. It is headed by purchase manager or supply manager or chief buyer. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಖರೀದಿಯು ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಏನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Functions of Purchase Department. Purchase Department always aims at procuring different materials in the right quantity of the right quality from the right source at the right time and to supply them to different jobs and departments as and when required. ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. What are the primary functions of purchase department in an organization? It helps in the preparation of purchase budget. It receives purchase requisition or indents from authorized persons. It processes the purchase requisitions received. It calls for tenders or quotations
from the suppliers. Then, it also includes selection of the most favorable supplier, placing of purchase order, follow up of the purchase order placed, approval of the purchase invoice, maintenance of records and files, conducting of market studies and cost analysis, development of better relations with the suppliers, helps in determination of stock levels, training and development of competent personnel, coordination with other departments. ಖರೀದಿ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು: ಖರೀದಿ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿ, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ಅನುಕೂಲಕರ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಆಯ್ಕೆ, ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಖರೀದಿ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ, ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ಟಾಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ, ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ. With this, I conclude my session on material control.